as far as the photography is concerned. हाँ, सबसे खूबसूरत बात यह है कि चारों सूबों से तो किया ही किया, साथ ही साथ कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, हमारे जो बलूचिस्तान से, गवादर से हमें तस्वीर जो हैं वो मौसूल हुई हैं। और हाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, जब हम सी पैक की बात करते हैं, सी पैक एज यू ऑल नो डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन as it has become a household name in Pakistan. Our media focuses too much on this aspect of this project, which is necessary, but it should also highlight the soft side of CPAC, which is people-to-people connectivity, cultural exchanges, and mutual learning. The competition, I think, would serve as a great starting point of this discussion. जैसा कि हम सभी जानते हैं और जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे जो संजीदा पहलू हैं, मईशत को किस तरह से फायदा होने जा रहा है, मईशत में किस तरह से पाकिस्तान को ये सपोर्ट कर रहा है प्रोजेक्ट, ये जानना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा मीडिया इस पर खुद हम अपने प्रोग्राम्स में बहुत ज्यादा हैदर साहब बाकी जो मेहमान हमारे तशरीफ रखते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बहस कर रहे होते हैं, डिबेट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्ट इसके ऐसे पहलू हैं जिनको बहुत खूबसूरत तस्वीर के जरिए उजागर किया जा सकता था। तो उसी को लेकर ये जो मुकाबला है ये रखा गया। और फिर वही बात है कि पिक्चर्स तो हम सब बना रहे होते हैं, लेकिन कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ही खूबसूरत मैसेज होता है, ऐसी पिक्चर्स को सिलेक्ट किया गया। एक चीज और कि सिंस मुस्तफा हैदर सैयद इज अ रोल मॉडल फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान और उन्होंने बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूट किया है पाक चाइना फ्रेंडशिप में। वैसे मैं तो इन्हें जानता हूं, बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं चाहूंगा कि कुछ बताइए, थोड़ा सा बैकग्राउंड, और उसके बाद हम उन्हें सहमत देंगे। बिल्कुल जी। व्हेन वी टॉक अबाउट मुस्तफा हैदर सैयद, let me tell you, he has the leading, oldest and first of its kind think tank of Pakistan, focusing on bilateral relations between Pakistan and China, Pakistan-China Institute. As executive director, he is responsible for building new partnerships with the Chinese counterparts as well as enabling Pakistani organizations and professionals to contact and engage with China via the platform of the CPAC. In his 7 years as the executive director, he has represented Pakistan at key international platforms, including but not limited at the Bao Conference of Asia in China, Silk Road Think Tanks Network hosted by State Council of China, Study and Dialogue Program of International Experts on China hosted by the German Foreign Ministry in Berlin. अभी जब हैदर साहब से प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी कि क्या मेरे बचपन का भी तस्करा आएगा, तो मैंने उनसे कहा कि बचपन गया कब है आपका। और देखिए जी, इतनी छोटी सी उम्र में बड़ा अच्छा लगता है कि जब इतनी यंग एज में कोई ऐसी शख्सियत इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स जो है वो हासिल कर ले शहजाद। एग्जैक्टली। तो विदाउट एनी फर्दर एडू आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर मुस्तफा हैदर सैयद टू कम अप हियर एंड से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस इवेंट। एंड प्लीज मुस्तफा साहब, प्लीज मुस्तफा साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. Chongu hao. Daja hao. It's a privilege to be standing here and celebrating the lead up to the Belt and Road Forum, the third Belt and Road Summit, which will be taking place on the 18th of October, of which the China-Pakistan Economic Corridor is the flagship project of. And I'm very grateful to the Ministry of Information and Broadcasting that has played a very key role in making all of this happen and has been our partner in hosting this event. And particularly to the Minister, Murtaza Solanki Sahab, and the Secretary, Zahur Sahab. And I would like to note the presence of Professor Li Shiguang, who's a very noted professor on South Asia, on the Gandhara civilization, and a professor who has come from China. We usually, Tahir Sahab, hear of people going from Pakistan to China to study mostly. But he has left Tsinghua University and he is at the Qaid-e-Azam University undertaking his PhD on Gandhara. So I would like to round of applause to Professor Li Shiguang. And I'm grateful to Tahir Hassan Saab, DG Radio Pakistan, for also being present here and attaching importance to this event. I want to also note the presence of a lot of Chinese friends here. The All Pakistan China Entrepreneurs Association and Mr. Su Dong,
key representative. There are other Chinese friends from Shanghai Electric who are here, and other CPEC projects. We are very grateful to them. And also leading experts and noted scholars of Pakistan-China relations like Mr. Hassan Daud Bhatt Saab, Rana Mazhum Rahim Saab, Zamir Awan Saab, and other top journalists are sitting here as well. And SDPI is also represented here, and Mr. Asif is here as well. So we are very grateful to all of you to come here. Actually, what you suggested in the introduction is very important, not my introduction, but the event's introduction. Thank you for your kind words regarding me. The Belt and Road is a project which was launched by President Xi in 2013. And most of the analysis and the information and the news is on hard projects, on power plants, on roads, on ports like Gwadar, which has definitely transformed Pakistan's economic landscape. And China came in 2013 at a time when no one was investing in Pakistan. And we are very grateful to China for that. However, over 20,000 young students right now are studying in China of Pakistan on scholarships. And there is I would really believe that the bond with that, the goodwill that is between Pakistan and China is rooted, this relationship is rooted in the people. And I have personally experienced that taxi drivers in Beijing, when they found out, I said, Wusha Pakistan Ran, they refused to take money from me. And so we can see that it's really, this bond is very strong, and this bond also has many challenges, because there are a lot of regional stakeholders that have a problem with the Pakistan-China relationship. So this message is, and I was talking to Tahir Saab, and he was saying, what is the key objective? One of the key objectives of this event, and Amir Saab is here, who has played a very key role in making this happen. Sir, I'm very grateful to you. One of the key messages, sir, is that the young people, the youth of Pakistan and China are hand in hand. The future of Pakistan and China relations is in safe hands. And that is why we can see that people from Mirpur Khas, Sindh, from Gwadar, Kashmir, and far-flung areas have come here and have taken the time to take pictures, go to CPEC projects, and participate in this initiative and get excited and motivated in it. And I also want to share that in the coming days, some of the top winners may also get an opportunity to visit China on a fully sponsored trip. And again, this is a very important occasion, because the third Belt and Road Forum is going to be taking place. The Prime Minister of the country is also going, and a lot of our leading government representatives are going. So this is a lead up to that, and to make sure that the post-COVID cooperation of Pakistan and China is to what it was pre-COVID. And Pakistan and China stand side by side in all the challenges to come. Thank you very much. Thank you very much, Mustafa Haider Sayyid Saab, for your valuable remarks and words. And it was really informative and encouraging, especially for those youngsters who have participated in this contest, and fortunately they won the prizes. And it's a very good and encouraging news के अब वो चाइना का वो विजिट करेंगे. और आपने rightly point out किया जो economic aspects है, for instance कि जो BRI का एक flagship project है चाइना का, Exim Bank, according to the latest information, कि they invested more than $300 billion, and the CPAC is having a lion's share in the entire investment. But उसके साथ साथ एक चीज जो मुस्तफा साहब और बाकी ऑडियंस से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो मेड इन एज है पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन की, इट्स लेस देन 22 years, while in China it's 38. So जो गैप है, और स्पेशली जैसे आपने कहा कि 25,000 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन चाइना, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, तो वो जो चाइना के अंदर एक गैप क्रिएट हो रहा है,
So Pakistani students, in case we equip them with the skills and knowledge, तो ये बड़े अच्छे fill कर सकते हैं, and I'm sure कि आपका ये institute इसमें leading role play कर सकता है. Thank you very much once again. आसमा हमारे साथ अब जो हमारे second guest हैं Professor Lee Xiong, जिनका अभी मुस्तफा साहब ने भी बड़े अच्छे लफ्जों में जिक्र किया. मैं चाहूंगा कि आप उनको इनवाइट करें और वो आके हमारे साथ कुछ इस पे इज़हार ख्याल बिल्कुल जी. जब हम पाकिस्तान में कुछ शख्सियात की बात करते हैं जिनका रोल जो है, जिनका किरदार जो है वो बड़ा अहम है, जैसा कि अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे मुस्तफा हैदर साहब की, और मैं चाहूंगी कि अभी हम दावत दें प्रोफेसर ली शेंगियान को, जो कि डीन है, साथ ही साथ डीन है इंटरनेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन स्टडीज के, और ये शिंगुआ यूनिवर्सिटी से हैं. इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है. हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ ये स्टूडियो में भी मौजूद हैं. तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी उनको. प्लीज मिस्टर ली, कम टू द स्टेज, कम टू द माइक, and please share your thoughts, especially regarding this special ceremony today. Respected Mr. Sahan, Mr. Mustafa, and old friend and new friend sitting in the audience, particularly those winners of the photography contest. I was informed to give a keynote speech yesterday morning, and I spent last night scribbled a book about my speech. But since Mustafa did not tell me how long I should give a speech, I just wrote a long book here. No, I don't want to waste your time here. And the title of the book, handwritten article, I did not use computer. The title of my book is, or speech is, My Love Affair with Pakistan Over Half a Century. And my love affair with Pakistan started when I was a 12 years old boy in December 1971. That day, my mother took me to see a doctor. I saw a newspaper. It's called Reference News. That's the largest newspaper in the world. 参考消息，老환知道。And it carried permanently the article written by Senator Mujahid, the large with 5 million circulation on paper. And I saw Reference News on the desk. The headline got my attention. China provides tanks to fight India invasion. Provide tanks to Pakistan army. I felt that Pakistan must be China's best friend. I started reading newspapers every day and became a big fan of journalism. Many years later, I became a journalist like Senator Mujahid many years ago. And later I started the journalism program at the prestigious university, Tsinghua University. That is to say, it was a news story about Pakistan in 1971, which not only started my journalism dream, but also sowed the seed for starting one of the best journalism school at one of the best university in the world 24 years ago. During the over 40 years since I became a journalist and later became a journalism educator, I have come to Pakistan more than 20 times. And Pakistan is the best place where a photographer or a journalist want to come back again and again. It's always a strange land for me, fascinating, and for any photographer. A good photograph, a good photo, is a picture of defining the moment. About defining the moment of my own life, I have at least 6 Pakistanians who have and will define my life. Dr. Abdul Salam, the Nobel Prize winner of physics,
was the first Pakistani I interviewed and reported when I was a journalist 35 years ago. And at that time, he was not only the founder, but also the head of the Third World Academy. He was a good friend of Premier Zhou Enlai and Chairman Deng Xiaoping. In 1987, when he came to China and met Deng Xiaoping, I reported and interviewed him. Dr. Salam was remembered and highly regarded by Chairman Deng for his founding of Third World Academy of Sciences. Following his steps, I've been promoting the possibility of the unity of a third world academy, or third world community of civilization, and the key unity is between Chinese civilization and Islamic civilization. Professor Ahmed Hassan Dani was my first Pakistani teacher and mentor. My love and learning of Gandhara art came from my 3 years of travel with him along the Silk Road. First the desert route, then maritime route from Venice to Karachi, then the steppe route. What I have learned from Professor Dani is his respect and the love for the diversity of human culture. He was a pious Muslim scholar, but I learned Buddhism from this Muslim scholar, not from a Chinese scholar. I'm still learning Buddhism art and Gandhara art from our Pakistani Muslim scholar here. My first Pakistani soulmate is Senator, brother, and comrade Mujahid. Since we met for the first time in Karachi airport in 2010, we met almost every year, either in Beijing or Islamabad, and many times he just took me around along the CPEC. In 2014, he took me travel to Balochistan, Dabanding. And the next year, he met me, received me at the Hongjirabu Pass and took me travel through Karakoram Highway. Then the following year, he took me to Gawada Port to see this great project of CPEC. 9 years ago, when he learned that I was going to have a son, Senator Mujahid gave my son the name Ali, and he kindly became the godfather of Ali. And Ali had also a cousin, Mustafa, sitting here, and we became a family. Through the introduction of Senator Mujahid, I met the selfless man and one of the most selfless men in the world, Wali Adnan, or Prince Adnan of Swat. He took me to Swat Valley 3 times. He acted as my driver, my guide, and my bodyguard. My guide and my bodyguard. Through Wali Adnan, I understood why the Chinese pilgrim in the ancient time devoted most of their writing to Ludhiana, that is today Swat. The late Professor Ejaz Akram was my first Pakistani co-author. We co-authored the book Inter-Civilization Dialogue Across Karakoram Mountain, which was launched last March, just 1 month after
Professor Akram, passed away. Professor Akram was one of a few academics like Mr. Awan sitting here, who really understand China's politics, China's system, Chinese culture, Chinese religion and belief, and understand Chairman Xi Jinping's thought. I 3 times invited him to come to Tsinghua University as a senior visiting scholar. We together wrote the book. Since I started my journey on Silk Road with Professor Hassan Dani 33 years ago, I fell in love with Pakistani not only archaeology but also its archaeologist. I'm a student of archaeology and realizing the dream when I was a young scholar traveling with Ahmed Hassan Dani. But at that time, for the last 40 years, I did not have time. I have to feed my family by being a journalist or being a journalist professor. Now I have the time to do something I love, to come to Pakistan. And when the most famous student, whose name was Fa Xian, the first Chinese student traveling abroad, and his destination was Pakistan. When Fa Xian was my age, 64 or 63, he left China through Xinjiang and came to Swat Valley and started his overseas study in ancient Pakistan. And now I'm a PhD scholar under the supervision of Professor Ghani, who is the director of Taxila Institute, which was founded by Ahmed Hassan Dani. And by this way, as Mustafa mentioned earlier, I want the best university of China and the best university of Pakistan go through a transformation by the real exchange of heart-to-heart through education. I'm also bringing 2 of my PhD students coming here to finish their PhD thesis at Qadi Azam University here. And this kind of practice is reviving the old tradition when Chinese students came to Taxila, Peshawar, and Swat to study, as you said. Now it's the other way. They come to China. But now I want to lead a trend of coming to Pakistan, which was started by Fa Xian. That was in the 4th century. Finally, and most importantly, I must say, I want to congratulate the prize winner of this photo contest along BRA. Actually, since 1995, I personally have held 7 photo exhibitions about the ancient Silk Road between Pakistan and China, between Xinjiang and Pakistan, to be exact, at the Tsinghua University or at the National Library of China. I really hope the organizer of this photo contest, if you have money, if you have sponsorship, you could publish a photography book of this winner's photograph. And I hope that these winners' photograph will have a traveling exhibition of their photos in China. Thank you for your attention.
تھینک یو سو مچ مسٹر لی فار شیئرنگ یور تھاٹس. میں چاہوں گی کہ جو حضرات یہاں پر ہمارے ساتھ حاضرین موجود ہیں وہ ضرور اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ یہ خود ایک بڑے ظاہر کے اسکالر ہیں. چائنا میں، پاکستان میں بھی ان کی بہت ساری خدمات ہیں. بٹ وین یو سیڈ دیٹ یو ہیو لرن اباؤٹ یور ریلیجن فرام a Muslim scholar, that made me so proud and make our nation so proud. So I think کہ ہمیں اس پر ایک زوردار ان کے لیے اپریسیشن ضرور ہونی چاہیے ہے. جی اب بغیر کسی وقت ضائع کیے میں چاہوں گا کہ ہم اپنے اگلے پارٹیسپینٹس کو بلائیں اور اس کے بعد ہم نے آگے پرائز ڈسٹریبیوشن کی طرف بھی جانا ہے. اسما، تو میں زحمت دینا چاہوں گا محمد طاہر حسن صاحب کو، ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان کے، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں. میں سی پیک تو پاکستان کی ڈیولپمنٹ کا اگر جب فیوچر کی ہسٹری لکھی جائے گی تو سی پیک پاکستان کی ڈیولپمنٹ کا شاید پہلا چیپٹر ہوگا. ہمیں گلوبل کوآپریشن رہا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، گروتھ کے لیے، لیکن جیسے چائنا نے کیا ایسے تو کسی اور نے نہیں کیا. یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ سرکمسٹانسز کیسے کریٹ کرتے ہیں پرسنالٹیز کو. یعنی کہ مجھے 2013 کی سی پیک کی میٹنگ بھی یاد آ رہی تھی، مجھے آج 2023 کی بھی یہ یاد آ رہی. 2013 میں چائنیز فرینڈز کا جو ایمفسس تھا وہ بھی یاد آ رہا ہے، اور 2023 میں جو ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ بھی یاد آ رہا ہے. کوئی اپنا ہی ایسے کر سکتا ہے، کوئی بڑا ہی ایسے کر سکتا ہے. ان کا جو ایک ریجنل کنیکٹیوٹی کا، ایک کولیکٹیو رسپانسبلٹی، گلوبل کولیکٹیو رسپانسبلٹی کا، ایک شیئرڈ فیوچر کا جو چائنیز ویژن ہے، جو چائنیز ورژن ہے، وہ دن بدن کلیئر ہو رہا ہے. پہلے صرف اسٹیبلش ہوا تھا، اب گریجولی وہ کلیئر ہونا شروع ہو گیا، اور اس کی ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی ڈائمینشن سامنے آ رہی ہے. پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی یوتھ کو خصوصاً سی پیک کو ایک ڈیولپمنٹ انیشیٹو نہیں، ایک پیراڈائم شفٹ کے طور پہ دیکھنا ہوگا. یہ تو کوئی ایک انٹلیکچوئل موومنٹ بھی ساتھ لگ رہی ہے مجھے. یہ تو بہت بڑی ہماری نیشن بلڈنگ میں بہت بڑی تحریک لگ رہی ہے. یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن لگ رہا ہے. میں اس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. علی گیلانی جانتے ہیں مجھے، میں پشاور میں بھی تھا تو ہماری بہت بات ہوتی تھی ان چیزوں پہ. میرا پیشن ہے گروتھ، ڈیولپمنٹ میرا پیشن ہے، ہماری جاب بھی یہی ہے. لیکن جس طرح چائنیز گورنمنٹ، جس طرح چائنیز انٹلیکچوئلس، جس طرح چائنیز ڈیولپمنٹ ایکسپرٹس، اور جس طرح چائنیز ٹیکنیشینز، ورکرز، یہ پاکستان میں سکل دے رہے ہیں، کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں، اور اب آج جیسے بات ہو رہی تھی ایک انٹلیکچوئل چیلنج بھی دے رہے ہیں، ایک اسٹیمولس بھی دے رہے ہیں انٹلیکچولی، چیزوں کو اور طرح دیکھنے میں. Professor Lee, I have no words for this keynote address. This is really one of the best keynote address for our youth, particularly at this juncture when we are facing very much challenges from the digital age, from the pace of the life, and economic challenges posed by the main system of the global world. وہ جو چائنیز proverb ہے نا کہ ہزاروں میلوں کا سفر ایک پہلے قدم سے شروع ہو جاتا ہے، تو ہم نے یہ امپلیمنٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں، یہ مینیفیسٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایک گریجول اور انکریمنٹل اپروچ کے ساتھ چائنیز انٹلیکچوئل مین اسٹریمنگ اور اسٹرکچر ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کیا نہیں کرنا چاہیے، واٹ ناٹ ٹو ڈو. اور وہ کہتے نہیں ہے کہ یہ نہیں کرنا. کتنی خوبصورت بات ہے. وہ ڈونٹس میں نہیں بتاتے، وہ اپنا ایکسپیرینس صرف شیئر کر رہے تھے. پروفیسر صاحب نے صرف اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہمارے ساتھ کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. اس میں بہت بڑی وزڈم، بہت بڑی بات. دیکھیے 3000 کلومیٹر سے بڑا روڈ کا انفراسٹرکچر ہے، کوئی 2.5 ملین سے زیادہ جابس کی کریشن ہے، $60 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ ہے. 2% سے 2.5% آپ کی اکنامک اینولی گروتھ میں کنٹریبیوٹ کرے گا ایک پروجیکٹ. اس وقت جب آپ فائنینشلی آپ پہ ہم ایک چیلنج میں جا رہے تھے بہت سے فیکٹرز کی وجہ سے،
ایک وہ کنٹری جس میں بہت لمبی 40-50 سال کی ایک وار آن ٹیرر جو کنٹری کر رہا تھا، جس جگہ جنگیں لڑی جاتی ہیں، جس جگہ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، وہاں کوئی انویسٹر نہیں آتا، وہاں کوئی اپنا ہی آتا ہے. چائنیز عوام نے، چائنا کی حکومت نے پاکستان کا ہر اس وقت میں ساتھ دیا جب ہمارے ساتھ کم لوگ کھڑے ہوتے تھے یا بالکل نہیں ہوتے تھے. آپ پاکستان میں کسی کے پاس چلے جو چائنا کا نام لیتے ہیں تو ایک دم اسمائل آ جاتی ہے. جو چائنا اور پاکستان کا ریلیشن، اس پہ بات کرنے کی تو اب ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو جیسے ہاؤس ہولڈ نیم، ابھی بتا رہی تھی، ہاؤس ہولڈ نیم بن چکے ہیں. ہم یہ جو کمپٹیشن اب شروع کیا ہے، اب یہ سیکنڈ سٹیپ کی بگننگ ہے. جو فوڈ فار تھاٹ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ فوڈ فار تھاٹ کی بگننگ ہے جو یوتھ کو انوالو کیا ہے ایک سافٹ سائڈ سے، کہ آپ جو پہلے اسٹیبلش کر دیا اب اس کو دکھانا شروع کرتے لوگوں کو. اس کا مطلب ہے کہ 2033 میں، آج سے 10 سال بعد، اس کی ایک نئی ڈائمینشن بھی سامنے آئے گی. جس طرح انکریمنٹل وے سے گریجولی یہ چل رہا ہے، یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. میں ان تمام پارٹیسپینٹس کو جنہوں نے یہ کمپٹیشن جیتا ہے، جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، میں ان کو وش کرتا ہوں. میری ان کے ساتھ بیسٹ وشز ہیں، اور میں پاکستان کے یوتھ کو یہ کہوں گا کہ اس سی پیک کو زیادہ پارٹیسپیٹری اپروچ کے ساتھ انکلوسیولی دیکھیں. اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے، اس میں پاکستان کا فیوچر پوشیدہ ہے. اس طرح فرینڈز آف سلک روڈ کو کہ اتنا اچھا ایونٹ کروانے پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آئی ہوپ کہ اس طرح کے اور چیزیں آہستہ آہستہ ایوالو ہوتی جائیں گی. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. محمد طاہر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈی جی ریڈیو پاکستان ہے. میں چاہوں گی شہزاد آپ کی اجازت سے ایک بار پھر سے ہم اسی تصویری مقابلے کے ان پارٹیسپینٹس کی جانب آ جاتے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی. میں ناظرین یہاں پر آپ کو ضرور یہ بتانا چاہوں گی، شہزاد پلیز. نہیں، میں نے کہا ہمیں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہیے ان انعامات اور